interessante depois a gente quiser acessar. I'm saying that we can start. I will record the meeting so we can have the memory of it. Bruna, como fazemos com a tradução? I can translate on the chat to Portuguese. Okay, perfect. Well, we are happy to be here again to close this edition, the 6th edition of DUNA. I think it was a very interesting mix of works we could see the last days. So I think it would be nice to share a little bit how you felt, how was it, how was the experience of the takeover, if you got a few feedbacks, if people wrote something, or how you felt like by organizing your own work to post and things like that, if anyone wants to share. And then we will pass to the feedback that Davi prepared for us. Really nice feedback he will share with you about your works. So if anybody wants to share some thoughts. So silent. No, I went first. I'll go first. Okay, cool. I'm not an Instagram user outside of my job, so I guess I'm very sensitive to the feed, and that if you overpopulate the feed, then it's too much for people. So that was strange for me because I started posting videos. I'm like, oh my God, if I do 30, everyone is gonna like get me off this site. So I decided to sort of like represent what was going on in another channel. Mm-hmm. And then it was strange for me because the pieces are... You just missed a fucking big sod of chaff coming out of fire. What you are? Silent. I think she... Eve, I think you forgot your mic, but I just silenced it. It's okay. Yeah, so that's strange, sort of I guess the number of images, mm-hmm. and everything's just so good looking on Instagram. I think there's I don't know, a priority, like everyone looks so good. And I've got like, I don't know, some plants in the window and I'm just like, oh, wow. So that was interesting, but I was very pleased to have the IGTV, what is it called? I don't know what it's called, program, channel, I don't know. I was able to put them all together. So then if one were to enter into this invitation, if one were to take the invitation of like the images, the grid images and go in there, then they would cycle through all of them. So I thought that sort of off-siting within the site was really interesting. And then for me, I was just really happy because they're not edited. If you edit them, they look really good. They're kind of raw, but that's the point of it. And just to have them housed somewhere completely, just whether people look at them or not, I thought that was a wonderful achievement. I was very happy to have that opportunity. Cool, thank you. Yeah, I think it was, it was a very interesting way to use it because I had no idea how many videos was going to be, and then one day I went to the IGTV and I saw there was 30 videos, and I thought, wow, like nobody said that there was a limit for that, and looked, for me it was like a library of videos, you know, a bank of
of videos, and was I spent like a few time watching. It was very interesting, and also as you say, they are very raw, so it's not something we are used to see in Instagram as well. They are very like you said, that the Instagram images can be very Pinterest, very manipulated to be beautiful or something like that. So I think that the rawness, it's a word for your work. Yeah, and I was really interested in the flow. I had to write these courses I never taught, and one of them was on video games. And they said, like, there's this perfect flow between, boredom and anxiety. If you get the right tension, it's a perfect flow, and people will stay in the flow. So it's nice to kind of be in that and also off site of it. It's very interesting. What was that? Was a course or something you want to? I had to write a course, like describe a course. Okay. And during research, because I don't play or make video games. So it was just an interesting idea, this sort of flow. Mm-hmm. And I don't know, you're kind of bored, but you're also kind of anxious to see what's next. It's very, I don't know, relaxing and also a little anxiety producing. Yeah. I don't look that good. I think it's just like the way it is, life the way it is. Like can be a bit boring sometimes, but it's also exactly what we are living now as well. Like just looking to the window and what you see. And somehow all the other works also, I think everybody somehow was talking about the daily, like like the quotidian, the daily things, daily little things somehow, or intimacy somehow, I think. Maybe it would be nice to make a bridge with Julieta and Trinidad, because you also talk about the emoji and what's behind the emoji. That is something that got in my head, like the codes. I was like, fuck, all the images are codes. I was fucked up for one day. I was like, oh my god. I'm sorry. Nah, was in a good way. Like, wow. Yeah, I was just writing to her and saying I will try to speak a little bit of English so Rebecca could understand. And I thought it was very interesting the way you said that everything looks so nice on Instagram. Like it hit me somehow, this concept about what it's being looking nice and what it's beautiful or not, what's interesting to the users in this platform. Like I think it's very interesting to think about. No sé, podemos seguir en español también. No, está bien, coincido. Lo de código fue... Sigo en español, Rebeca, perdón, sorry. Lo de código fue por algo que estamos investigando ahora en la tesis, que es la generación de imágenes por medio de inteligencia artificial, y la verdad es que no sabemos mucho del tema, no es que seamos profesionales ni mucho menos, pero nos interesa desde lo conceptual, desde un montón de preguntas que nos estamos haciendo, como nuestro rol de diseñadoras en el mundo básicamente, y qué tipo de imágenes queremos generar, por qué y para quién, como son todas preguntas con las que nos taladran en la carrera, y me parece que son muy interesantes para cualquier persona, esté estudiando o no, porque hoy en día todos generamos imágenes, y me parece que es algo como
a pensar para qué las hacemos. Y a mí también hace nada esto lo estaba mirando y lo estaba pensando porque leía lo que David va a compartir en un rato y pensaba lo de los, no sé si tiene que ver, es un poco lo que yo he pensado, lo de los algoritmos como virtuales y los algoritmos de la calle, que como ya sería la otra parte del trabajo que nada más es que vosotras mismos haciendo la curaduría del material que encontráis. No sé por qué me vino la relación de esto como un algoritmo analógico y el que realmente es el programado. No sé. Estoy inspirada hoy. Sí, trabajamos bastante con eso, como llevar lo físico y tangible a lo virtual. Y también es algo que nos interesa en nuestra práctica, como estamos mediadas por lo digital, hoy en día casi todo lo que hacemos es digital, nuestra forma de terminar la carrera está siendo digital, y hay algo de la textura, de los materiales, de tocar esas fotos, que estén sucias, que estén quemadas, que tengan feo olor, que haya que limpiarlas. Eh, no sé, son todos procesos que vienen previo a que se vean lindas en Instagram, como decía Rebeca, y que hay todo un trabajo para hacer eso. No sé si el objetivo es que se vean lindas, como que tengan un corazón abajo y todo este sistema de los likes, pero sí subirlas a un espacio donde más gente pueda acceder a ese material, y me parece que ahí la digitalización sí se convierte en algo que es interesante. No sé, como reflexiones estoy diciendo. Si quieres agregar algo, Chu. No, estoy pensando, pero el único proceso que creo que no nombraste es el de agacharse en la calle y que la gente te mire mientras te llevas una bolsa de basura. Eso es como un limitante que creo que a la hora de juntar cualquier cosa, ya sea una foto, una maceta, la gente que te mira es tomar lo que otra persona tiró. No sé, mucha gente también cree que las fotos están cargadas de energía, etcétera. Entonces también es como llevarse las cosas de alguien es un poco invasivo. Sí. Pero también lo dejaron ahí, qué sé yo. Sí, total. Y por otro lado, la basura virtual que casi nadie habla de la, o sea, que no se ve, ¿no? Pero que también está igual, la basura digital. O sea, creo que Instagram se podría entender en un punto también como un gran generador de basura visual, Uh-huh. pero bueno, no sé, son cosas más para hablar en más profundidad. Pero Sí. con esos conceptos fuimos trabajando, digo, como quería mencionar pequeñas cosas. Genial. Eh, Bruna. Me gusta mucho de mirar por un otro lado, de que por un lado la gente siente que las cosas pueden tener energía y venir cargadas de cosas de sus antiguos dueños, y con su trabajo siento que están esa cosa de crear ficciones y de hablar de una cosa desde su vivencia, es como una transformación más que, no sé, comprar una ropa en una tienda de segunda mano y limpiarla, lavarla antes de usarla. Es tipo casi como este movimiento, pero aún más porque es como si fuera
cortar y hacer de la ropa de la tienda de segunda mano una otra ropa tuya. Y me encantó y me quedé tipo con ganas de mirar más, de seguir como en las fotos y también como imaginar la creación desde otros puntos, tipo de otros materiales que no son fotografías, ¿sabes? Tipo que las fotografías son muy hermosas y podemos tipo imaginar todo que está por detrás y no sé, por ejemplo, yo tengo una colección de postales que encontré tipo, no sé, más de 100 juntos en la calle y una vez los tomé y tengo acá en casa y me quedo imaginando tipo todos los viajes que la persona hice para tener esta colección y qué puede haber pasado para que simplemente tirara todo junto, ¿sabes? Y esas cosas son mucho más fáciles de crear conexión, no sé, tipo, nosotros podríamos también conocer estos sitios de los postales y quizá los sitios donde las fotografías que ustedes encontraron. Entonces pueden imaginar que acá normalmente sentimos felicidad o tal vez que estas personas de las fotografías estaban tristes, no sé, cosas así. Pero me quedé con ganas de mirar fotografías de otras cosas, tipo una caja de medicamento y después, no sé, algo de un bebé, cosas así, ¿sabes? Junto con las fotografías y, no sé, me quedé con ganas. Estoy siguiendo su proyecto y me llena de ideas, así que fue genial. Sí. Bueno, una cosa que no subimos es que tenemos un montón de servilletas de Israel. Así que todavía no las curamos, pero tenemos como que se ve que esa persona juntó servilletas, y son servilletas de hoteles, y es muy lindo como objeto. Una cosa más que quería agregar, que no dijimos, o por ahí se sobreentiende, pero lo quería aclarar igual, es que a la hora de preguntarnos sobre seguir haciendo imágenes y creando relatos a partir de lo que un poco nos enseñan, ¿no? Como agarrar un dispositivo, sea una cámara, lo que sea, y ir a crear esas imágenes, ir a buscarlas. Nosotras elegimos hacer el camino inverso, que es agarrar algo ya hecho por otra persona, que no conocemos, que no sabemos por qué lo hizo, pero que es un material que ya existe en el mundo y que ya tiene un peso, y jugar con eso. Como que entendemos esto de la basura de contenido y la sobrecarga a la que estamos expuestas también como consumidoras y usuarias. Nos parecía interesante eso, jugar a reciclar, ¿no? Como lo que decían del paralelo de que esto puede ser ropa de segunda mano, como un poco con una mirada política en ese sentido de no seguir haciendo, sino usar un poco y reciclar lo que ya está hecho, que hay tanto. Creo que la basura es como el mejor ejemplo de eso. Nada más. Cierro. Creo que podríamos seguir para ahí, que también trabajó con imágenes de otras personas en su ocupación. Eve, could we keep talking about working with another images from another people inside of your job during your takeover? Because it's a bit related, no? Sorry. Sorry. Yeah, so Trinidad and Julieta have obviously been doing what they're doing for a while. So I have been doing my project for just a few weeks. So
I'm in the very early stages, and some people have sent me images, and people are sending me stories and memories. And at the stage that I'm at right now, I don't have their permission, like their explicit permission to share these things, because when I shared the photo, I scribbled out the person, because I didn't ask them. But it's different, because with Trinidad and Julieta, I mean, the people in the photos maybe don't know, so maybe it's okay. But for me, they know, you know, they know that I have their photos, and they know me. They've made a connection with me, so I just want to ask their permission first. Mm-hmm. Yeah. And how was it for you, the thing like to relate from the words that you choose to send to the people, and relate to the different ways that people felt about it? Because there were different photos in the same words, like in the word, Oh yeah. like Sorry. Sorry. no, it's not a problem. Just asking how it was for you to receive these different perspectives, you know? Like me and Natasha, we realized that in the last post, um, we were the only ones that sent pictures like of our childhood and with our family, and for the other people it was super different, the same word, you know, like this is amazing to think about too, right? Yeah, it was nice, and because you and Natasha are writers, you know, maybe that's why you sent in the photograph. So it was nice to see that. And I think maybe if there was even more people in Project DUNA, it would have been an even bigger variety, maybe, you know, if there was people. Yeah. I like it how people relate in a different way with each of the words, like how people wrote different things about it, you know, and to see the 10 pictures in the row like this, and to write it, we felt like it was a bit of a little Duna inside the Duna, because you made the like you put it, you asked it for a lot of people, and then you put it all together, and it was like an exhibition inside the exhibition. Yeah, it was it was nice. It was really fun, and it made me feel like really close to everybody in this round as well. And I think maybe it didn't make me feel close, but everyone else feel closer to each other too. And I really liked that, because around me right now I don't get to talk to any artists, and I've taken such a long break that it was important for me to be able to connect with, you know, the themes that I am exploring in my work. It was important for me to kind of come out of my own head, you know, and to get other perspectives on those themes. And you know, it's actually really kind of taught me that, you know, I need to be interacting more, and I've actually set up a group with two other women artists who I went to college with, but who are in different years in college than me, but we make similar work about similar ideas. So yeah, that kind of gave me the motivation to connect with them, and to kind of we've decided that we're going to like have Zoom meetings every couple of weeks and talk about where our work is at and stuff. I think it's important to do that. Cool. Yeah. Thank you.
Thank you. That's really cool. And do you relate the posts you did with the work in the Iceland, the research you were doing in the Iceland in Ireland? Are you going to somehow connect them, like because because the words you choose and you send to us, they were related with the research you were doing about the Iceland? Oh, I can't actually remember what work I sent into you, but I think at the time that I applied for Project DUNA, I don't think that the research I was doing, I don't think I had the intention of making work that was socially engaged and about the people. I think at that stage, a few weeks ago, the stage I was at was that I was just making drawings, and I was just I was just making drawings and writing poems, and it was more about me. But then maybe fast forward like 3 weeks later, I'm here now, and the project has changed. Yeah. Just in the space of those few weeks. I can't remember what I sent in, but yeah, it's changing, and I'm happy with where it's going, because I've never done a socially engaged and artwork before. Yeah. You never know what people are going to send. Like maybe in the beginning of your project, when you had the idea, you imagined something, but in relation to the other people, like maybe now in DUNA, that you met people you had no clue about, it took another road, a different, and now you can start in this way, or maybe you can go back to your first idea. But it's I think it's really great as well that the fact that everybody has shared something with me. If I want to connect with any of the people in this group again, it's kind of natural, because I've already made that connection. So let's just say in 3 or 4 months' time, there's something I wanted to ask Anastasia about, or Rebecca about. It's okay. It's not weird if I reach out and I say, hello, can we talk about this? Because we've already formed that kind of. Working with people, it's amazing, because we never know where it can go, but we can keep in touch. Like, you keep your work, and then you go back to us and ask for another 3 words, and then how to see how we relate to it. And maybe with the time you will notice like a pattern, like people, like these people normally relate with the words, thinking about their body, or thinking about their families, or thinking about only their works, and you will notice this. Yeah, it's great. It's great. Because I think if you're just by yourself, you just go around and around and around again, and when you actually reach out to other people, the work can develop actually quite quickly as well. Yeah. So now I really like the work you were doing in the Iceland. It looks very beautiful. I was like, I want to go to Iceland. It's a very, very strange place. It's like there's nothing there. It's like it must be so, like, I want to know everything about the people, and I want to know like how they spend their day and how they pass the time, because there's nothing to do, there's I'm like, and even if you want to get your grocery shopping, like, how does that work? Do they stock up in case there's a storm, or it's just their way of life is just so strange to me, But okay, these islands are not disconnected as everybody thinks, because I think in Ireland there's this kind of idea
that we want the islands like to be like this idea like of like really pure, because it's like one of the only places in Ireland where people still speak Irish. So I think in Irish literature there's this whole kind of political movement of, you know, it being this like really pure historical place, but these people aren't as disconnected as we think, because when I was there I saw people on the island with like the latest iPhone who lived there. So, you know, they're not as, they're also connected too, you know, and they have been like touched by modern life, you know. But very interesting. Thank you. Thank you so much. So talking about Iceland and being far away, maybe Anastasia wants to share something about how was it for your project? Well, I didn't do much. It's thanks to my grandmother. Yeah, it went really well. I think it's a bit funny how because I run a different Instagram account for the project, they relate and they kind of talk to each other with the DUNA project as well during the takeover. Yeah, and apart from that, I think because we agreed with my grandmother to basically have conversations over 3 days of the project, so it was a time sensitive, like a conscious decision. It was also kind of fast paced, so you don't have time in order to have like lots of decisions and like debate about it and be like, oh my god, do I want it like this? Maybe I'll think about it, maybe I'll do something else. You basically have to bash them out in a way. Yeah, so it's like a very intuitive and quick and yeah, but at the same time I understand what Aoife is saying about sensitivity and like kind of taking responsibility and care over how you treat other people's photographs and I don't know, labor and contributions and stuff like that. It's really interesting because we were talking with my grandmother about her being on Instagram, and although she doesn't quite understand the concept of Instagram, I showed it to her, but I think yeah, she understands it like an online newspaper kind of thing. I don't know why, but yeah. So it's funny, like I get her consent to be a part of the project and her like to have her being a part of the and share like her images and all of these things, but is it a consent if she doesn't 100% understand what an Instagram is? I mean, she trusts me, so I guess this is where I kind of can make like a executive decision, basically saying that I'm going to take care of it, and she trusts me, my decision and my judgment, so it's okay. But let's say if she doesn't, if she worked with somebody else, would it be okay? Probably not. Yeah, so that was interesting. Yeah, if you have any questions, shoot. I wanted to say that I felt really touched with your work with your grandmother, because I was trying to do the same, not the art project, but trying to teach her how to use Skype. And while she was attending few like technological classes for grandmothers, which was very funny, she died. But I had like few emails that she somehow managed to send me, and it was like very nice because she only wrote like hi or how are you, like in the whole message, or sometimes it was empty, and she said like I wrote a lot for you today, and it was like nothing there. But yeah, I felt like really close to what you did, even though we are, I don't know in what part of the world you are right now, I forgot, but it was very nice to see that. So thank you. Oh, thanks. Yeah, it's really beautiful what you're saying. It's weird because
I feel like a lot of these projects that I'm doing with the archives and stuff, they do have to like, they do deal with death a lot, because it's like essentially like collecting is one of the ways of maybe dealing or trying to fight death. I don't know. My mom, she's learning how to use WhatsApp and learning how to use Facebook, and she's very old, so she has been trying to understand Facebook, and sometimes she send me a photograph and ask me to help her how to write something that she would like to share. And sometimes she send me the photo and I answer her, oh, this very beautiful, like the photographs of her flowers in the garden and this stuff. And then she said, ah, can you check if it's everything okay? And I said, no, it's everything okay. But she sometimes thinks that she posted it on Facebook, but she was in the WhatsApp. So she said, oh, no one told me anything about my flower. Maybe the people didn't like my flowers. And I was like, no, mom, you just send it to me. You have to go to that other application that it's blue and there is an F on it, and you can put the picture there and like put the same thing that you wrote for me, you put on the Facebook. And then okay, she tries to do it. And it's nice to see this other uh, relation that they are trying to build with the technology. Like in the sometimes she tries to call me, but she wants to see me, and she only called me without the video. And this stuff, it's so touchable. Like I super related with your work, like the pictures when your grandma is not appearing, like she is talking to you like this, and you are just seeing her ear like this, and it's super lovely. I I love it. Thanks. But I actually think that this kind of attitude of elderly people to the new media, it's really interesting, because they don't have like intuitive approach to it like we do. And it's like there's so many like, I don't know, interesting things that come out of it. Like, for example, my grandmother, she understands the concept of because she has an iPad, that it can listen to her, like it has a camera and a microphone. So even when it's switched off, she puts it in a drawer and locks it, so it cannot see her and it cannot hear her. Cute. And it's crazy, but at the same time, she has a point. Yes, Yeah. of course. Yeah, so it's, yeah. No, you can go. That's it. And on the other hand, some weeks ago, I was with my nephew, and he's like 1 year old. And one day we were with him, and he didn't stop crying like for almost 1 hour, and we didn't know what he was wanting, and he didn't speak yet, but someone told, oh, he likes that draw. He wants to watch something on YouTube. And I was like, what? And then they put it on YouTube, and he stopped crying in the moment, like, and he started like watching it, watching like so intensely. And then when the video stopped, when someone stopped the video, he started crying again, but the video begin again. And when the ads, when maybe in the middle of the video the ads come, he didn't cry, because I thought he already knew that after the ad the thing would keep going. Like I was
super shocked because he already knew that after the ad, the thing he was watching would come back. And he wasn't complaining about it. But when someone stopped the video, he cried. And I was like, oh my God, this is very crazy. Like the future generations, I'm afraid of it. I'm really afraid of it. Well, I was thinking that I thought interesting the way you were trying to translate to your grandma what was the Instagram. I think very interesting. Like this kind of translations. We need to yeah, it's a translation, I think, from like what is Spotify. So it's kind of radio, but it's not a radio. You know, like how to try to speak in their language and do this bridge to the technology. Just thinking. Yeah, it's almost like explaining aliens how it is to live on Earth, you know. Yeah. It's very strange. But it's how internalized you are with those logics and those systems. Mm-hmm. It's part of you. It's strange. So many topics here. Well, maybe we can now. Maybe David can share the things he prepared for us. A Mozileide antes. Mozileide? Né? Antes do Davi compartilhar. Ai, sim, claro. E aí, fala, eu justamente lembrei também do trabalho da Mozi e da fala dela quando eu estava falando isso da tradução do analógico para o digital, né? Assim, de alguma certa forma, fazer uma descrição também, fazer uma informação chegar para um outro público, né? De uma certa maneira também essa questão intergeneracional, que de alguma forma também relaciona com a sua fala da acessibilidade. Eu diria que a minha fala, né, a minha conversa, ela se resumiria, né, para quem não assistiu, em um questionamento, principalmente para os artistas contemporâneos, que pensam no seu projeto, que pensam no processo criativo, que passam dias em ateliê ou, enfim, nos seus espaços criando, e não se perguntam ou não sei como isso não chegou até eles, mas por que não fazer uma obra para uma pessoa que não enxerga? Porque a ideia que a gente tem é que a maioria dos artistas só produzem para os videntes, né? Então fica sempre aquela ideia de que todos os cegos estão dentro das suas casas, trancados, fazendo suas coisas, porque não tem para onde ir. Se a gente for pensar assim, nossa, um tédio, né? E aí eu sempre tento nas minhas falas durante as exposições, ou quando vou visitar exposições, fazer esse questionamento para o artista, para o curador, para o espaço. Por que não temos obras táteis, como a gente tem tantas obras que é para ficar pendurada na parede, para ficar, enfim, como esculturas nos seus espaços? Por que vocês não produzem, não pensam nas pessoas que não enxergam? Então, a minha conversa foi mais uma sugestão, né? Pensar sobre isso, pensar
não como uma obrigação, mas pensar, refletir, enfim. E essas pessoas existem, essas pessoas gostam de arte, essas pessoas precisam de arte e a gente precisa também ter e dar essa fruição para essas pessoas. E tão legal a gente ter nosso trabalho também consumido por elas. Parece uma fala bem, né, séria, responsável, mas é uma fala que a gente precisa hoje, principalmente. Então, acho que foi um resumo assim, né? Mas eu queria aproveitar e falar um pouco sobre essa conexão. Eu acredito que a curadoria do DUNA foi muito feliz nesse sexto ciclo, porque a gente tem diversas linguagens de seus meios particulares, mas em algum momento elas se encontram, elas trocam algum tipo de afinidade. E eu fiquei pensando no nosso primeiro encontro, quando a Ivy falou sobre a ilha, eu sinceramente pensei em ver um trabalho bem como se fosse uma cartografia. E não, foi muito mais do que isso, né? Porque faz a gente também repensar sobre os nossos espaços dentro de uma cidade pequena ou grande, mas de espaços que a gente tem mais intimidade ou que por algum motivo a gente não quer ter aproximação. E essa relação de memória, de lugar, né, que cada um de nós temos suas definições, faz a gente também pensar em vários tipos de leitura. Eu estava vendo o projeto da Trinidade das Letras, essa questão da imagem, né? Eu faço uma oficina que é de experiências visuais e é chocante como uma imagem ela consegue repercutir para diferentes pessoas, diferentes leituras e percepções. Então, trazer esse consumo da imagem, né? Que imagem é essa que a gente consome? Essas perguntas voltadas para a gente, ela traz respostas interessantes porque ressoa coisas que você talvez não queira pensar, mas estão ali, diante de você. Enfim, eu estou muito feliz de ter compartilhado com vocês e ter ouvido e ter visto a produção de vocês. Sem dúvida nenhuma, me inspirou bastante, frases, detalhes, enfim, que eu vou levar para frente. Muito bacana. Obrigada. Seria legal se a gente pudesse fazer uma legenda na gravação da sua conversa. Mas, enfim, vamos pensar nisso para a legendinha em inglês, né? Seria legal, eu acho. Bom, Davi, você quer... Como você quer fazer? Você quer que eu bote aqui para compartilhar a tela com aquelas anotações que você enviou? Eu fiz a tradução delas. Se você achar melhor para elas, acho que pode ajudar, né? Pode ser. Mozi, a Trinidade mandou um link de um vídeo aqui no chat relacionado à conversa também. Eu já abri aqui, depois vou dar uma olhada. Deixa eu ver. Tá. Bom, tô pensando aqui, será que a gente lê ou será que a gente... Como é que a gente faz? Acho que o Davi podia começar falando e aí a gente vai traduzindo e aí não sei se já está tudo traduzido. Já. Tá, então a gente pode ler também depois que ele apresentar.
Vocês querem que eu vá falando uma por uma, e aí eu falo uma e vocês falam? É melhor Pode assim? ser. Tá. Primeiro eu queria agradecer vocês. Foi uma felicidade muito grande acompanhar o processo das artistas e fazer parte do DUNA. Talvez se eu não tivesse nessa posição que vocês me chamaram, eu não teria acompanhado com tanto cuidado de um espectador, vamos dizer assim, normal, né? E fiquei muito feliz porque achei trabalhos incríveis, potentes, de tantas partes do mundo. Isso me deixou mais feliz ainda, esse contato com pontos tão distintos do mundo, né? Falando um pouquinho do trabalho da Rebeca, eu tive essa sensação de que os vídeos, eles na íntegra, eles trazem à tona essa beleza, mas ao mesmo tempo a crueza do cotidiano, né? Eu fiquei pensando agora aqui, enquanto vocês estavam falando, em como é difícil a arte disputar com a realidade. Porque a realidade é tão grande e às vezes tão bela e às vezes tão bárbara também, que de alguma forma o artista ter a pretensão de disputar com isso, eu acho que já seria de certa forma uma pretensão falha, né? Da arte disputar alguma coisa com a realidade. O trabalho da Rebeca me trouxe como primeira referência o filme Empire, do Andy Warhol, que é um filme de 8 horas em que ele filma o Empire State. São 16 frames por segundo, então a gente quase não vê a passagem do tempo. E é um filme que é raramente exibido justamente por isso, porque não só a realidade, a gente está inserido numa realidade de velocidade e de automação das ações, né, dos afetos, dos pensamentos, mas a arte também está inserida nisso. Então, é como mostrar um vídeo de 8 horas. Ninguém vai parar para ver esse vídeo de 8 horas, então você vai ver pequenos trechos desse vídeo, né? E aí eu fiquei pensando, eu tenho algumas perguntas sobre todas elas, mas que não precisam ser respondidas agora. É só eu levanto a pergunta e depois eu vou mandar esse documento até mais explicitado para todo mundo. Se o tempo é uma questão para a Rebeca, porque o tempo era uma questão para o Warhol nesse filme, né? Ver o tempo passar era uma das questões. Eu pensei também no Malevich, né? Que ele falava sobre o exercício do artista em se livrar daquilo que não é necessário, e que é um exercício próprio do modernismo, né? Da arte moderna. E no trabalho da Rebeca, tudo é necessário e consequentemente nada é necessário, porque está tudo ali dado, não existem cortes, né? É um filme na íntegra. E talvez esse seja um dos pontos de inflexão do contemporâneo, né? Em que tudo é necessário e ao mesmo tempo nada é necessário. A gente cai também no campo do desejo, né? Do consumo. Eu preciso disso. A gente precisa de tanta coisa. E será que realmente a gente precisa de tantas coisas como a gente acha que precisa, né? E fiquei me perguntando também se existe algo além da ficção. Porque todos os eventos, pessoas, até nós mesmos somos recortes, né? Somos escolhas, somos invenções de narrativas. Então, qual seria a ficção da Rebeca dentro desse contexto dos filmes dela, em que não existem cortes? Qual seria a ficção da Rebeca? E fiquei pensando também que nos dias de hoje tudo é dado a ver, né?
a gente tem uma profusão e uma explosão de informações de todas as formas possíveis. Mas é tudo dado a ver de forma muito superficial, né? E o que importa pode estar escondido, pode estar velado, né? E, ao contrário do modernismo, que essa transparência, né, era requisitada, no contemporâneo a gente já tem um caminho inverso, que a gente vai para o caminho da névoa, né, da nebulosidade. Então eu fiquei pensando o que esses filmes trazem por trás, né? O que existe por trás da névoa desses filmes, da primeira impressão do que a gente vê nos filmes dela. E por último, eu fiquei pensando se ela pensa em expor esses trabalhos, se ela já expôs, como é que ela pensa em expor isso, né? E se isso é uma questão para o trabalho dela, a questão da exposição para um público além do espaço da internet, né? Massa. Eu vou passar a Maja, tá? Depois a gente envia para ela. Ah. Is it okay, girls? Can you read in the English part? Yeah? Okay. Uma coisa que eu pensei também, só por último, da Rebeca, que eu anotei aqui, que é uma frase do Nietzsche, que Nietzsche fala que nós temos a arte para não morrer da verdade, né? E essa foi uma questão que me trouxe o trabalho dela. A Anastácia, eu pensei muito no lugar do afeto na arte e do cotidiano, do trivial, né? Pensei muito também no Alan Capro, que é um artista americano, que inclusive eu uso na minha tese, né? Que ele, todos os trabalhos dele, as propostas, né, os happenings, eles traziam essa questão do cotidiano, do simples, do trivial, né? E aí eu trouxe uma questão que é quando ele falava do simples exercício de escovar os dentes, que é justamente isso, de dar atenção a esses pequenos movimentos do cotidiano, e que é um despertar para justamente essa nossa privacidade e essa nossa humanidade cada vez mais perdida, né? Em contraposição a uma vida rotinizada e despercebida, em que as coisas passam e a gente não percebe. Os nossos pensamentos, eles estão sempre em outro lugar qualquer, os nossos corpos, as nossas experiências, eles estão sempre nos enviando sinais, né? Só que esses sinais são ignorados, eles passam despercebidos. E ela tá ali com a avó dela, né? Naquele momento de afeto. Talvez seja isso que esteja por trás, que esteja por trás dessa nebulosidade, né? O lugar dos afetos, o lugar do encontro, o lugar da intimidade, da proximidade. Porque o contemporâneo, ele é ao mesmo tempo promessa, ele promete a intimidade e a presença, mas ao mesmo tempo ele nega a intimidade e a presença, né? E ela consegue subverter essa lógica justamente através daquilo que nega a intimidade e a presença, que é a tecnologia, né? Quanto mais tecnologia a gente tem, menos tempo a gente tem para as coisas que de fato importam, né? E o trabalho dela justamente subverte essa lógica. Ela, através da tecnologia, ela cumpre essa promessa da intimidade e da presença, mesmo que distante, mesmo que num contexto pandêmico, né? Existe ali a presença dela e a presença da avó dela e essa questão da intimidade, né? E eu fiquei pensando muito nessa questão, que é uma questão importante para mim, que é
como produzir respiração em tempos irrespiráveis. E eu acho que o trabalho da Anastácia, ele produz respiração, né? Ele é esse sopro, esse vento para a gente nesses tempos irrespiráveis que a gente vive. E aí, por fim, eu fiquei pensando também na questão da exposição. Eu não sei se isso é uma questão para ela, mas como expor esses vídeos, né? Porque expor os vídeos dela com a avó dela acabar por produzir um duplo, né? Uma nova camada. E, de alguma forma, é um apagamento da experiência real, né? A experiência real ao vivo dela, com a avó dela, se ela grava esse vídeo e expõe ele, de alguma forma existe uma nova camada, ou um apagamento dessa experiência real, né? Essa experiência de afeto ali que aconteceu. Agora, tá na mesma ordem aí? Tá, né? Agora é Trinidad e Julieta. Sim, está na mesma ordem. Tá. Hay solo una observación. No, no me he dado tiempo a traducirlo al español, así que No pasa nada, no pasa nada. si queréis luego podemos enviar con la No, traducción. Bien. no pasa Acompañáis, ¿no? En portugués, que más o menos. Sí, en inglés. Vale. O trabalho da Trinidad e da Julieta, eu penso logo de cara na figura do flaner e do trapeiro no trabalho na obra do Baudelaire, né? Que é essa figura que caminha na rua sem objetivo, sem destino, mas que acaba por encontrar coisas, né? Existe no trabalho delas esse resgate, né, do que não serve mais e que por isso mesmo é descartado, né? Por que será que as pessoas descartam essas coisas? E elas acabam por resgatar, né, esses objetos, essas memórias, essas relações afetivas, né? Então, o ato de andar pelas ruas, observar o entorno, os acontecimentos, eu também acho que pode ser incorporado ao trabalho. Eu não sei se elas já fazem isso, de incorporar ao trabalho delas não só os objetos que surgem dessas buscas, né? Mas a própria busca, o próprio caminhar, né? Pela cidade de Buenos Aires, como elas falam. Eu pensei como uma referência boa para o trabalho delas. É um texto, com certeza ele tem em inglês, eu não sei se tem em espanhol, mas provavelmente tenha, que é O Artista como Etnógrafo, do Ralph Foster. Eu acho que pode ser uma referência muito boa para o trabalho, que vai falar desse artista como um escavador, né? Que descobre o que há nas dobras, que capta essas defasagens, né? Que na verdade é nesses espaços, né? Nesses espaços entre que a gente encontra as histórias de verdade, né? As histórias dos particulares, das minorias, e não as histórias que a gente está acostumado a ouvir e contar, que é a história dos vencedores e a história do poder, que é o que a gente aprende desde criança na escola e que a gente vem tentando desconstruir justamente hoje, né? Contar histórias que não sejam pela ótica do poder, do sistema, dos vencedores. E eu acho que no trabalho delas tem essa questão da escavação, né? De contar essas histórias por uma outra ótica desses particulares, né? Pensei muito nessa frase, né, da imaginação, pensar a imaginação como um ato de liberdade. Então, o trabalho delas é muito isso, né? É um ato de liberdade, porque requer essa imaginação, ela já é intrínseca ao trabalho delas, né? Outra coisa que me veio também foi algumas questões do filósofo Boris Groys, que ele vai falar
de duas formas da arte mudar o mundo. Que uma delas é a utopia e a outra é a tecnologia. E eu vejo muito a presença tanto da utopia quanto da tecnologia no trabalho delas, né? A origem, não está aí no documento, mas a origem da palavra utopia, do grego, ela vem de um não lugar ou um bom lugar, né? Então, de alguma forma, quando elas reescrevem a história dessas imagens, existe uma utopia ali, né? De um não lugar que elas estão criando, né? E uma última coisa, eu fiquei pensando que elas mostraram dois trabalhos distintos, né, durante os 3 dias no DUNA. Um trabalho e os dois trabalhos são completos por si só, né? O trabalho da criação das histórias, através do que elas resgatam, dos objetos, e o trabalho da criação de imagens através da inteligência artificial. E que eles são tão completos e podem trazer tantos desdobramentos, e eu não sei se elas pensaram isso, provavelmente sim, que eles têm uma história particular e individual, os dois, né? Eu acho que a Julieta queria falar, né? Julieta, ¿quieres hablar? Tú No, has dicho que eran 3, ¿no? que son 3 proyectos, pero no sé igual si entendí del todo, ahí pisteé ahí un poco. Bueno, no pasa nada, luego enviamos el archivo completo y podéis seguir intercambiando cositas. E agora falta a IFA, né? Isso. Eu achei o trabalho da IFA incrível. E ela fala que está no início ainda, né, da pesquisa dela, e ele parece já tão vasto, né, de tantas coisas que ela mostrou, tanto nos stories quanto no feed e no Instagram dela também, né. E aí eu fiquei pensando que quando ela faz emergir o tema dessas ilhas isoladas, já me fez refletir sobre o nosso isolamento contemporâneo, né? Seja pelo advento da pandemia que a gente está vivendo, eu não sei como que está sendo a realidade nos países de vocês, mas eu, por exemplo, aqui em casa, eu já estou há 7 meses dentro de casa e parece que não vai terminar nunca, né? Eu sou grupo de risco, a minha esposa é grupo de risco, minha enteada é grupo de risco, então nós estamos há 7 meses sem sair de casa e talvez por uma política pública, né, uma política de governo, a gente não tem um horizonte próximo de pensar o quão longo vai ser esse isolamento, né? Então me fez refletir muito sobre esse isolamento contemporâneo, né? Por causa da pandemia, por causa da nossa imersão nas tecnologias ou nessa velocidade que é exigida pelo mundo contemporâneo, né? Nós estamos todos nas nossas próprias bolhas, sejam elas sociais, econômicas, tecnológicas, de trabalho, de estudo, de pesquisa, e acaba que a gente fica olhando sempre para a gente mesmo, né? Nós todos estamos isolados de alguma forma ou de outra. O trabalho me suscitou também a questão das fronteiras, né? Que é uma questão urgente no mundo hoje. A questão da fronteira e, consequentemente, a questão da separação. Que é uma questão urgente na contemporaneidade, em que se propõe um mundo globalizado, sem fronteiras,
mas simultaneamente a gente vê um endurecimento nas políticas de imigração, nas políticas comerciais entre as nações, na perseguição ao estrangeiro, né, ao outro, ao estranho. E aí eu queria saber se isso é uma questão para a IFA, né? Eu acho que uma referência muito grande para ela, e eu posso depois mandar essas referências e links, mas eu acho que uma referência boa para ela é a da artista brasileira Anabela Geiger, que é uma artista já consagrada aqui no Brasil, que tem uma longa trajetória, e eu vejo que tem pontos de contato com o trabalho dela. Aí eu vi as pinturas de paisagem, dos mapas, né, de topo que a IFA faz, e eles me remeteram muito às pinturas de paisagem do Cézanne. E eu acho que pode ser algo que ela possa investigar no trabalho dela, essa questão das pinturas de topo que ela faz, principalmente com os verdes, né, que ela usa, e com essa relação com as pinturas do Cézanne. E uma outra coisa que eu pensei que o Van Gogh, né, ele veio libertar a cor da sua responsabilidade representativa, né? A cor acaba por virar um sentimento. Então, eu pensei que ela pode pensar em fazer os mapas dela de outras cores, não o verde, e trazer justamente essa questão do sentimento, né? Porque ela vai pesquisar memória, lugar, conexão, desconexão, e esses lugares ermos, né? Essas pessoas que vivem em lugares que parecem que são, na verdade, outros mundos, né? Eu fiquei pensando que como existem tantos mundos dentro do nosso mundo e a gente nem se toca, né? A gente está tão imerso no nosso micro que o macro às vezes deixa de existir para a gente. Então, quantos mundos podem existir, né? E as próprias palavras dela que ela propôs e que nós fizemos as imagens para ela, né? De conexão, desconexão, memória, lugar, tudo isso justamente traz esses mundos, né? A partir de 3 palavras, cada artista trouxe os seus trabalhos e a gente pôde ver essa diversidade de mundos dentro de palavras tão simples, né? Acho que a princípio é isso. Nossa, Davi, muito obrigada. Eu achei um feedback super completo, com referências e abordando os temas. Acho que vai ser legal passar depois esse arquivo para as meninas lerem com mais calma e ver o que elas, o que serve, o que não serve, o que elas querem. Se vocês acharem interessante, eu posso juntar com o texto algumas imagens, alguns links, acho que fica partem legal dessas referências, né? Para elas não terem o trabalho de ter que ficar buscando, de repente, uma referência super específica, eu acho que eu posso esmiuçar mais, né, esses tópicos. Super. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar o seu olhar e as suas conexões. Acho que é bem válido sempre. I was saying that thanks Davi. I was thanking Davi for the feedbacks. I think it was a very complete way of sharing the thoughts with reference, and he's saying that he will work in the document and add some images and some stuff, so then we can send to you all and you can have it, and maybe you can use a phrase on your portfolio or on the website, or I don't know, whatever you want. And I think that's it, because I don't want to take much time. And I think it was a lot of
information to absorb. And that's it, guys. We're finishing our edition, and hope to see you soon in the DUNA's community. Maja is just coming in. Just to say hi. Hi and goodbye. A Natasha está falando que estamos terminando e espera ver todos vocês e o Davi na nossa comunidade de artistas do DUNA. E agora a Maja entrou no final só para dar um oi. Hi, Maja. We are just finishing the meeting, but it's good that you came to say hi. Yeah. We're gonna share. Yeah, sorry that I'm so late, but I didn't realize that there was the time change, and I was working until now, so yeah. Okay, no problem. That's okay. We have all recorded, and we're gonna send a feedback document to you all through the email. Thank you for coming. Yeah, thank you for coming. Thank you all people for being part of this. And would you just last thing, Maja, would you like to share with us how it was for you, like the experience of taking over DUNA before we say goodbye? Yeah, it's strange now to share if I didn't hear everyone else to share, but I just say maybe really quickly, like it was amazing to like read reactions that people wrote and feedbacks and who liked which image more. What's also quite interesting, like of course the image that had just text, which I actually find really good because it was like a poem. It didn't get so much interest, but when there was an image, when there was like a person, it was like everyone loved it. So it was also interesting to see, like when I share things through my own account, it's a different feedback because it's people who know me and my work mostly, and through your platform it's people who see it for the first time, so it's also different feedback, so it was a really precious experience. Cool. Thank you for sharing. We did like a round of presentations of feedbacks, like how people felt, and then we talked about it, and in the end Davi offered us like some things that he prepared about your work. So we will send you the recording of the meeting. You can follow it, and then you can read the feedback of your work. Okay. And we can keep sharing our things in the WhatsApp group anytime. Yes. And we will contact you all because we want to do how do you say amigo culto? We have an idea for Christmas, like a little game with everybody that participated in DUNA this year. So everyone, we're gonna probably make I don't know how you say the name of it. It's like I don't know either. A hidden friend. Like everybody will have a name from another participant of DUNA, and then the idea is to share a little gift made by you, something. Yeah. Well, we will get in touch. Thinking better and get in touch soon. Is it not Secret Santa? Yeah, secret. Yeah, yes, exactly. Secrets. Yeah, exactly. What you said? Secrets. What? Secret Santa? Is that yeah, exactly. Exactly. Okay. Yeah. In a virtual way and in a DUNA's way. Yeah. I don't know. We're gonna figure out. Yeah, because we like to keep this energy of being close and sharing things. So it's a way we imagine, like putting you all from different rounds to get to know each other and maybe, I don't know, work together and just to
meet you before the end of the year again. Yeah, sometimes we have crazy ideas of how keep engaging the participants and how to recycle them to use the words we used. É isso, eu estava contando que a gente vai tentar fazer um amigo oculto para o Natal com todo mundo que já participou do DUNA esse ano. E aí a ideia vai ser cada um bolar uma forma de um presente virtual. A gente vai bolar melhor e mandar e-mail para vocês. So that's it, guys. Thank you so much. Keep in touch. Obrigada. Thank you, guys. Thank you. Keep in touch. Take Yes, care. you too. Bye. Bye-bye. Bye.